brief sample of the current top 15 from your original one and only early birder. Right now, wishing a happy day to all you junior early birders out there in the cold morning air. It's 4:30 a.m., and this is Dick Whitman talking to you from KDF in beautiful San Diego. Weather today will be fair. High of 72 degrees, low tonight 51. Lady, I'm supposed to pick up a Clarence W. Carp at 4:30? Yeah, I'll take that. I'll be back before company comes. Don't worry. What's the matter? Take a wrong turn? Clarence W. Carp. There's another one for the Anthony Wayne. Go ahead. Come on board, sir.
Yes, Commander, you will open them at sea, submerged. By then, I'll be on radio silence and can't ask any questions. I'm sorry you didn't get to inspect the Wayne personally. Hard enough getting you off sick list. I think you know your exec, Dave Burston. Yes, very well. We've shipped that together before. He's been here all along, checking everything. Who is the civilian I'm carrying? Dr. Emil Dykers. The Jet Propulsion Lab. Dykers' job has to do with the guts of the mission. 2 sealed cases of electronic equipment installed in the radio room. Your missiles aren't nuclear, of course. This is only an exercise. But these cases will take over fire control automatically when the time comes. 12 days from now. What are the targets? A couple of packages sent over from Vandenberg. So that's it. ABM. You're to test the feasibility of turning nuclear submarines into movable ABM sites. That's going to take some pretty fair navigation, Admiral. Pinpoint navigation. You made some of your officers pretty unhappy on your last voyage, but you completed a difficult assignment. And I happen to know you did a fine job in spite of being ill. Thank you, sir. I also know, Commander, that you can run the tightest ship there is. And this time, I don't care who calls it uptight. I think you should know there are some people who think you shouldn't get another command right away, let alone this mission. I get the message, sir. Hello, Dave. Congratulations on your promotion. That last efficiency report you wrote on me didn't hurt any. His lordship give you the big word? Yeah. How's the loading? It's all set, but I don't know how we did it. Never tripped over so many scientists and security men in my life. They've been aboard? Orders from Washington. Install their own junk. How's the crew look? Great. Oh, I had to take a few late replacements, and we do have some extra rank aboard. They gave you Skip Langley as navigator. I didn't know how you'd feel. I know Skip was with you on your last trip, but maybe it was just scuttlebutt. Forget it, Dave. We'll need the best men there are. You'll have the mid-watch, Carp, and this is your bunk. Okay, fine, see? Corky Schmidt. I thought I knew everybody on the base. Well, I just got back from 3 years in Scotland, electronics. And before that, I was in Idaho, MPT school. Yeah, well, you'll find it a little warmer in here with the torpedoes. Your locker's down there at the end, number 10. All right? See you, Carp. Clarence W. Carp. I seem to remember something about you on your personnel file. Something special. Something... A baby. Is that it? Oh, yeah, well, my wife's pregnant, but she's not due for another 3 months, maybe. Oh, well, you relax. We'll be back in plenty of time, Big Daddy. All right. You dropped something, sailor? No, sir. I'm sorry. I don't know whose they are. What do you think you're doing? Begging the captain's pardon, sir. I figured there'd be fireworks. One speck of dust here. Horrible. What are you doing, Orville? How are you?
What happened to your stripes? It's Gibraltar, sir. The little misunderstanding with the French Navy with this flamenco joint. Orville, I thought I kicked you off the bottle 2 years ago. Oh, it's only wine, sir. You know, no more of that hard stuff. You know, I've only got 6 months to go to retirement. Come in. Need anything here, sir? Yeah, see if you can find something useful for this old salt to do. But be careful. He was chief of the boat when you was still a boot. With pleasure, sir. Easy, Sonny. First off, Pappy, we're gonna do something about that hair on your lip. Captain? It's all right, Chief. I wouldn't recognize him without it. How many more men to come aboard? Just one, sir. One more officer. Hey, Skip. Hey. Whoa, what a night. If that wave hadn't given me a lift. Captain. Hello, Phil. Skip. Ensign William Sandover, sir. I'm sorry if I'm late, but the exec gave me a You're not late. Don't ever find reason to apologize to me again. Philip Kettenring. I doubt if Billy here's had any sleep all week. Dave's had him working the supply office. Then you're the one that knows where every sack of potatoes is packed. Every light bulb, right? Well, not exactly, sir. Then you'll find out. Just as soon as we're out at sea, you're gonna start unpacking the Wayne. On what, sir? You'll inventory every item in every section, and you'll report to me on anything that doesn't wear rivets. Before we get where we're going, Mr. Sandover, I want us both to know everything that's been brought on board by everyone. Stand by to get underway. Line handlers topside. Assault on the Wayne will continue in a moment. Permission to come to the bridge, sir. Come on up, Dory. We'll finish going through the officer's pantry in the forward washroom, sir. I just wondered if there was anything unusual. Do you want me to bring it to you or just to list it? Anything that isn't strictly regulation, I want it in my cabin. Yes, sir. I thought maybe we could skip around some. That way nobody could outsmart us and hide something where we've already inventoried. I admire your cunning, Ensign, and your enthusiasm. Thank you, sir. How do you like submarine duty, Billy? I love it, sir. Very exciting life. It's the one thing we can do without. I'll consider this mission completely successful if you find it exceedingly dull. Better get below, Billy. Yes, sir. About ready, Phil? Yeah. Just taking a last look. 9 or 10 days, you won't even remember what the sky looked like. The ensign's a good kid. Can you remember being that young in the Navy? It's a long way up. It wasn't easy. It was worth it, though, wasn't it? We've had some good times together, Phil. Well, I better get below.
trawlers today. Pull the plug, Bill. Clear the bridge. Clear the bridge. Dive! Dive! Open the vents. All vents open. Good morning, Captain. I'm Frank Reardon, medical officer. Hello, Doctor. Phil Kettenring. What's this? Somebody sick already? Secure ventilation, lower all masks. Straight board. Mast housed. Make your depth 100 feet, all ahead 2/3. All vents shut. Trim satisfactory. All ahead standard. Set course 270. Level at 100 feet, Captain. Course 270. Speed standard. Very well. Give the watch to manners. All right, Doctor. Doctor, don't you have anything better to read than my medical report? Oh, that. I knew you were on mild medication, vitamins. I just didn't want to make any mistake with the pills. Those your special orders, Doctor? Or are you a head shrinker, too? You mean that one comment from the hospital? I'm talking about this one little crack about the possible benefits of psychiatric treatment. Well, we could all benefit from that. I don't want your bedside manner, Doctor. I want the truth. Were you ordered to make any special reports on me? Captain Kettenring, after your last cruise, you were hospitalized with a virus infection, aggravated by exhaustion. If you made waves because they kept you there too long, or blew your stack until some idiot intern said, aha, he's mentally disturbed, that's good for you. I am only here because I applied for sea duty. If you don't like the cut of my pill, sir, flush them down the head. I won't report it. All right, all right. I'll take your pills. Silence and can't ask any questions. Two sealed cases of electronic equipment installed in the radio room. Your missiles aren't nuclear, of course. This is only an exercise. But these cases will take over fire control automatically when the time comes. 12 days from now. What are the targets? A couple of packages sent over from Vandenberg. Well, that's it. ABM. You're to test the feasibility of turning nuclear submarines into movable ABM sites. Come in. Dr. Dykers. Sorry to bother you.
That's all right, Captain. Anytime, after all, it's your ship. Submarine is a boat, Doctor. I've been studying my orders. Well, they should be perfectly clear, then. We're to check and double-check our navigation, even take a periscope fix on an island south of New Zealand. Then we should have no problem, should we, Captain? So if you'll excuse me, I'll just go back to my book. No, Doctor. Now, I want you to show me what you can of this top-secret equipment of yours. Get yourself a cup of coffee, sailor. Sure. Washington insisted. But this safe is ridiculous. What is that to hide? There, you see. That's the heart of it. Just 2 little boxes. You're not much concerned about security, I take it. Well, have you ever heard of anything being stolen off of a submarine while it was still submerged? Mostly miniaturized computers. Relays installed to missile fire control aft, and they'll receive target warning data from underwater shortwave. That's where your wiring seems to be headed. If you will, Captain, just attend to your seamanship. I will attend to the wiring. You don't seem very happy about this trip, Doctor. Actually, I'm not. And no offense, Captain Kettenring, but I would far prefer to be up in the fresh air watching the results of all our research. To be stuck down here like some unimportant mole just to complete some wiring or take care of the plumbing. No, I don't like that at all. Dave? I want a hasp welded to the outside of this safe, put a padlock on it, and bring the key to me. Right, Skipper. I'm sorry, Dr. Dykers. I'll open it for you anytime you want. But no matter what your job is, I'm the one who's responsible here. For all of us unimportant moles, and for the plumbing, too. Well, if you don't mind, Captain, perhaps I should get to work on it right away before you put the hasp on. Luckily, I found a capable electrician on board your vessel to help me. Hey, what are you doing in my bunk? Look, Orwell, you don't have to get your dirty hooks all over. Write these down, sir. Several publications filled with pictures of naked ladies. Full inspection, the captain says. Write everything down, sir. Now, Orwell, you didn't have to do that. I got those are the best books we got on the ship. Nothing to check back there, sir. Orville ought to be 2.5 cases of peaches in here, 3 apricot, and 2 tomato. Well, none of this stuff has been touched, sir. I'll just count them up. Wait a minute, some of these cans have been moved. They're out of line. How about that? Come in. Well, I don't know why you sent for me, sir. This is much better than anything I've got in my stores. I've already got enough of a headache, thanks. I thought maybe you could give me something for it. Take these. Come in. Oh, and I'd like to have your radiation tab, too, sir. Are you starting to develop, Doc? Here, take this. I have more of those, sir, but I would much rather see you get some sleep. Here's the key to Dyker's cabinet, the only one there is. Phil, some of the men are a little unhappy about Sandover going through their private lockers. I'm keeping Sandover and Kelly on their inspection for this whole cruise if necessary. And tomorrow,
I want the torpedo men to start taking apart every fish and putting them back together again. Well, these must have been left behind by a civilian workman. Phil, you don't think something worse was left aboard, do you? I don't think anything, Dave. The Wayne may look clean to you, but she's going to be cleaner. This time, this cruise, everything is going to be perfect. Understood? Sure. Only I think you should listen to the doc and get some rest. You don't look too good. Just a headache, that's all. Assault on the Wayne will continue in a moment. Blast it! Can't you see the warning light? Sorry, sir. I've got a little infection on my arm. I thought you'd better see it. You were supposed to report to me this morning. Maintaining my cover was more important. I was with Dykers. Any orders yet? Just continue with what you're doing. We'll both receive further orders in 9 days. You're 7 seconds slow. I want 5 seconds shaved off by tomorrow. You'll do it in the dark. It's not good enough. When I order a complete inventory, I mean complete. And when I say I want to know about everything, I mean everything. Come in. You wanted to see me, Doctor? Yes. I just wanted you to know that I think it's insulting to have my personal belongings searched. It was necessary for security reasons. Your camera. Uh-huh. Where's the film? Oh, I'm sorry. They must have forgotten to put it back in. When we get through, I'll see that you get a fresh roll from the ship's stores. Listen, Captain, if I had brought a bomb aboard this ship, you can be sure you'd never have found it in this cabin. Doctor, the search was not directed against you personally, and I'm sorry if it caused you any inconvenience. Your family? Yes. You're a very lucky man. Thank you. Where are they now? We live in Aspen. But I don't suppose you've ever been there, Captain. You can't possibly reach it by submarine. As a matter of fact, Doctor, I spent my honeymoon there. One letter. Just one letter I left out in a watch log entry. Join the club. My section was 7 seconds too slow in torpedo drill. And I thought I was going to get drawn and quartered. Commander, you were with him on his last cruise. I heard stories about that, about how rough he got. Phil Kettering was sick on that cruise. Here, you want the 3? You mean he and his wife had just busted up, don't you? Come on, Skip, what's the story? I mean, you're an old friend of his and Janice's, and everybody knows they're getting a divorce. Not that I can blame her for abandoning ship after 12 years with Captain Bligh. Knock it off.
complex, that's all. Intravenously, it gives about the quickest pickup there is. Should do the trick, Captain. But, sir, I don't understand what's wrong. Did either of you ever know a good sailor who didn't bring something personal on board his ship? I guess not, sir. Yet here, Mr. Sandover, here you claim we have two men who didn't bring one single photograph, not one single item that isn't on the permitted list. They must be creeps. These are service records, sir? I'm sure we haven't overlooked anything, sir. And I'm sure you have. Either you're both careless or you've been lying to me. Now, there's 3 days left. 3 days for you to do your inventory all over again, and you'll inspect from bow to stern. Captain, we have a 40-fathom reading on the fathometer. What's our position? We're approaching the outer edge of Hamilton Reef. That means our island lies about 20 miles south-southeast. Clarence W. Carp, Idaho 66. Hey, I ought to know this guy. You want me to take it, sir? Why don't you lie down? We'll get accurate readings, don't worry. It's my responsibility. What's the matter? Can't you trust anybody anymore? Sure, Skip. Who? Dave, call me when you're clear for sightings. Aye, aye, sir. Come in. Phil, I know you're not too pleased that I'm aboard. But can't you understand that I was only trying to patch things up between you and Janice? You interfered in something that was none of your business. All right, maybe you could be right. But Janice doesn't deserve this. I was only trying to get you to take a second look. Now you just go and get those sightings. Won't you ever listen to anybody else? Does everybody always have to be perfect? Man, the way you've been tearing into this crew... That's enough! Now shut up! You know, you're getting sick again and you won't admit it. I'm warning you, Skip. If you don't shut up... All right, throw me in the brig if you like. But for 1 second, listen to yourself. Just listen. See how you're acting. Captain, we're picking up an SOS on short wave. What? From the island, SOS. It's very faint, sir. Something's wrong with their power. They've got a man who's been hurt. They're asking for help from any ship in the area. I didn't even know there was anybody on Lord Hamilton Island. Just a pile of rocks and a bunch of birds. No, there are a couple of English scientists. It's an ecological survey. This guy's maybe dying. He says bleeding internally. Somebody named Ellington. Ellington, Donald Ellington, of course, the naturalist. He's done some remarkable research on seabird migrations. The signal's getting fainter. Anybody answering it? No, sir. Not a peep. There's nothing in our orders says that we can't answer an SOS, is there, Captain? We're on radio silence. So here we are, just a few miles away, with all the facilities of modern science, while a really important man lies dying. Captain, look, we're nearly a full day ahead of schedule. Couldn't we at least send a raft ashore? We're too far offshore for the raft. Let's see how close in we can get. Dave, have Sandover take 2 men. And Dr. Reardon, tell him to do what he can. Aye, aye, sir. Assault on the Wayne will continue in a moment. Hello!
Boy Scout to Master. Boy Scout to Master. This is Billy. Ensign Sandover reported in, sir. They've landed and made contact. What are you doing up here? Well, I thought I might spell the lieutenant, sir, so we can go below and have a cup of coffee. Donald, can you hear me? It's some Americans. There's a doctor. Thank heaven you heard us. No word from the island, sir. Say, you know those two creeps we've been checking out? Well, one of them's just a kid, and he's too chicken to bring anything on board. Orville, never mind that Captain, now. will you please listen to me, please? Orville, please. I don't even remember what I said to you in Sandover. Captain, this fella Carp, he was supposed to have been in Idaho in '66, same time I was there. Except I don't remember his face. I didn't tell him that. I asked him a couple of questions, and he don't remember me, and I was an instructor. How do you forget an instructor? A lot of people he don't remember, and he's got a lot of places in the wrong place. I tell you, this fella Carp was never in Idaho. This Clarence W. Carp is not Clarence W. Carp. What are you doing? Yeah, thought maybe I could help you fix your radio. Your signal's so weak. No, it's a generator. Just won't give us any juice. I've been working on it all week. And those batteries are practically dead. How about a cup of tea, huh? Sure, thanks. Sub, you'll have to ask the captain if we can't bring this man Ellington on board. He may have a ruptured spleen. Yes, sir. I'll relay your message. Yeah. I want to go outside so they'll receive me better. Give me a hand over here, will you, sailor? Boy Scout to Master, this is Billy. Boy Scout to Master, Boy Scout to Master, come in. Go ahead, Boy Scout, I read you fine. Go ahead. Repeat, Boy Scout, I read you. Go ahead. Billy, what's the matter? I went down 5 times myself.
Joe here nearly got sucked in under the rocks. Excuse me, sir. The captain wants another search party on the double. That's fine. He'll be fine there. Everybody out. Thanks, boys. Would you take this, please? Everybody out right now. He is Donald Ellington, isn't he? I mean, if I thought I could speak to him The for just a man moment... is unconscious. I have to restore his blood level first. Get him out of shock. Please, everybody. Right. Thank you. Doctor, did Sandover say anything to you about what he was going to radio to us? Just before he... I already told you, Captain. Billy wanted to get better reception, so he went back out on the bluff. He was going to call you about Ellington here. That is all. All right. All right, but I remind you, Doctor, that although this man may be a distinguished ally, he's not an American. What? This is a classified boat, Doctor. You'll keep him confined here in the sick bay until we can transfer him to another ship. For heaven's sake, Captain, the man has broken ribs, probably a punctured lung, a ruptured spleen. And as for you, if you don't get off your feet and get some rest, you're going to be the one who's confined to sick bay. Boy, that's the coldest water I've ever been in. What are you doing here? I said, what are you doing here? I ordered another search party. Sir, they'll never recover Sandover's body in that surf. It's 42 degrees and it's almost dark. Captain, I talked to the other Englishmen on the island. They found a broken rung on the ladder where Billy must have slipped. It's an 80-foot fall, sir. We could lose another man in those currents. Then send in fresh swimmers. But get going. Phil. I got my sightings. Let's get out of here. That's enough out of you. I'll give the orders. And I'll make the decisions. Dave. Aye, aye, sir. Corky. Second shore party, hit the raft. I'll be on the bridge with the radio. Want to see the electrician. Carp. Get the dock. French, come in here. Take it You better take over. Somebody's got to run this boat. It'll be okay. Benson, hold that raft a few minutes. Just hold it. Easy, fellas. Oh. Is somebody getting the dock? Shut it. Dave, shut the door. Don't try to talk. You just passed out, that's all. You got a fever and you're burning up. Sandover was trying to radio me, Dave. Phil, we can't help Billy now. Why would he get on a ladder? On a ladder to radio? We'll figure that out later. But we've got to get out of here. All right. But you've got to find out what happened. Talk to Kelly. Listen to Orville Kelly. Listen to what he has to say, will you? I'll talk to him, Phil. Sorry I couldn't get here faster, sir. You are running a fever. Heart's okay. Here. Take 3 of these. No more pills. Phil, take them. Do what he says. They are only aspirin, Captain, to knock your fever down. You have got some kind of an infection. Now, I will be back later. Aspirin. I'll take care of everything, Phil.
Phil? Assault on the Wing will continue in a moment. Secure that search party. Prepare to submerge. Hatch is secured. Dive! Dive! What's that captain doing, still walking around? He's a very tough customer, our Commander Kettenring. Finally, I had to shoot typhoid toxin directly into his bloodstream. He's been fighting that off all day. We've no time left for mistakes, Doctor. Less than 12 hours, in fact. Well, he'll be down for good now. I just gave him 3 pills he'll never wake up from. Oh. Mr. Burston. Here's your course to our rendezvous, Captain. Hey, Dave. About this course you got us on. This is the craziest trip I ever took. You keep this speed up, and I figure that at exactly 1945 hours, we're going to sideswipe the southern tip of New Zealand. We'll slow up in a couple of hours and start the next leg. Phil didn't tell me we were going to take an evasion course. Well, he showed me his full orders. Apparently, the Admiral was worried we might be spotted by trawlers when we took those island sightings. How is he? Sound asleep. Hasn't moved. Come in, Carp. Any contact on sonar? Not yet, but I need 30 minutes to cut those cases loose in the radio room. Where's Dykers? Asleep. Time? 0600 hours, 21 minutes, 30 seconds. Rendezvous is scheduled for 0730. Pick up several minutes later. What about us? After pickup, there's a hatch in the aft section and a raft. Just be careful when you set the timing devices on those. The dials are rather small. I've used this type before, and I've already picked out the right places to put them. Might be something. Small ship, maybe. It's pretty far off. Well, watch it. Stay on it. Just some freighter. I'm finished.
We picked up our contact on sonar. I still have the two things to plant. Well, what time are you setting them for? They'll blow in 60 minutes. All right. Captain? Captain, you've got to listen. Shh. Listen, I just come from the radio room. And one of the cables that goes into that special cabinet, well, it's been cut clean through, sir. And Carp was just in there. Key's still here. Yes, sir. Now start over. Yes, sir. I was just in the radio room. Wait a minute. Wait a minute. What's our speed? Well, I don't know, sir. You get hold of Carp right away. If you have to drag him up here. Yes, sir. And then wake up Dykers. Now hurry up. Yes, sir. Assault on the Wing will continue in a moment. What's going on here? What is all this? Course 035? Are you out of your mind? Who ordered full speed? Phil, now get I did. That's all. Just let it go. There's nothing wrong with me, I tell you. Forward engine room. Board shows water leaking. Close all watertight doors. Surface!
Wake up. Come on, you're still kicking. Come on, let's get out of here. Control, Manners here. Bill, it's the starboard bushings and some cables. The shaft is out of line. The starboard turbine still looks okay. Hull damage, I don't know yet. But we've got some water. You better tell Dave to stay on the surface until we can check. Got it. Radar, sir. We got company. What is it? I don't know yet. There's a smaller blip separating from it. What's the range? 10 miles. It's a plane. Coming slow. No, it's a helicopter. Dave, you better man the bridge. Dave? Shut it. And lock it. Radar reports a helicopter approaching, sir. 7 miles. Sick bay. Carp's dead. We'll have our pickup in 3 or 4 minutes. Use the forward loading hatch. Carp planted 2 charges, Phil. We'll never get off this boat, Dave. There's 110. We'll get off. I'm acting skipper. This boat and your 110 men will be on the bottom in exactly 8 minutes. I'm sorry, Phil. I didn't know it would be you. Sorry for what? That you're a thief and a traitor? Traitor's just a word. From where I stand, the only way we'll have peace is if both sides stay even. I see. You're gonna kill us all for humanitarian reasons, right? If you want to put it that way. You're nothing but a murderer, Dave. Just a murderer. I thought I knew him for 15 years. Carp planted another charge someplace else. You got less than 8 minutes to find it. Dr. Reardon? Mr. Ellington. Keep an eye on it. I want 2 men with rifles. Follow me to the forward loading hatch and cover me. Can't you see the warning light? The hatch is already open. Those were orders I gave. On the double now. Assault on the Wayne will continue in a moment. Assault on the Wayne. Move, Commander. Go ahead.
Stop them, Skip. All right. I'm not gonna move. I just want to talk. You take it easy, Doc. We don't want anybody hurt. What are you waiting for? They've got my equipment. Let him shoot me. Shut up, Titus. Says they have brake under control. Hull's okay. Shall we take it down now, Phil? We can't. There's another charge set somewhere below. Scheduled to go off in less than 3 minutes. All hands stand by to abandon ship. All hands stand by to abandon ship. This is right, Plant 1. I want to get out of the service in a hurry. Find out what's happening below. Hey. Hey. Easy, baby. Easy, baby. Easy. They've got 20 seconds. Gently. One more. Kelly, sir. Speak! Oh, Orville, I love you. Belay that last order. Do not stand by to abandon ship. Do not stand by to abandon ship. Do not stand by to abandon ship. I repeat, do not stand by to abandon ship. Several seconds ago, we were supposed to be one dead sub. The report would read, lost at sea, cause unknown. You know, Phil, that was an act of war. Yeah, but not the kind we're trained to fight, Skip. Nobody will ever hear about it outside of certain closed doors. What do you mean? Well, we don't want to advertise Dacre's equipment, and
they sure won't admit they tried to steal it. Pull the plug, Bill. Clear the bridge. Clear the bridge. Skip. Orville, I've got 3 packages of yours at my cabin. Just stop by later. We'll have a look into them. I'll drink to that, sir. Bill. Dave Burston was one of them. Maybe someday I'll be able to square things with you. I'll do the apologizing. Maybe you were right. Maybe I don't take a second look at people often enough. Like Janice. I'd like to send her a message when we're off of radio silence. Captain, Dr. Dykers, I think you've got some very important rewiring to do. Right. I'll get to it immediately. Dive! Dive! Open all main ballast vents. Secure ventilation, lower all masts. All ahead, standard. Level off at 150 feet. Come right to course 210. Tonight, a team of super scientists have their hands full. Nuclear detonation and a deadly virus threaten to end all life in the Andromeda strain. Now, stay tuned for Popeye, next on A&E. El matrimonio Eolof. Hace 5 años adoptaron a un hombre al que nunca habían visto y que les escribe desde una prisión en Israel. Queridos Nick y Mary, me alegro de recibir noticias vuestras tan pronto. No sé cuándo será mi próxima visita de revisión de libertad condicional. Hemos pasado mucho tiempo en condiciones crueles y lamentables. Ya veremos qué hace Estados Unidos con Irak si declaran la guerra. El hombre al que adoptaron es Mordecai Vanunu, encarcelado por traición. Pasó 11 años en prisión incomunicada. Le enterraron en vida. Le encerraron en una celda de 6 metros cuadrados sin ventanas para que no pudiera ver el exterior. Incluso cuando salía a hacer ejercicio estaba rodeado por una lona mientras caminaba. Ha pasado más tiempo incomunicado en una prisión del mundo occidental que cualquier otro ser humano. Así de horrible. Su situación era horrible. Eso es lo que nos impulsó a adoptarle. ¿Cómo puede un país tratar así a un ser humano? Cuando era un niño, Vanunu y su familia se trasladaron a Israel desde Marruecos.
Sirvió en el ejército israelí, estudió filosofía y encontró trabajo en Dimona. Esta misteriosa instalación situada en el desierto de Negev empleó a miles de personas que prestaron juramento de confidencialidad. Durante años, Israel declaró que se trataba de una fábrica textil sin admitir jamás su verdadera finalidad, fabricar plutonio para bombas. Las discrepancias de Vanunu con la política gubernamental no pasaron desapercibidas. Recibió una advertencia y decidió marcharse. Pero no sin las pruebas que cambiarían la historia. Actualmente, las suyas son las únicas fotografías que se han visto del interior de la fábrica de bombas nucleares de Israel. Han pasado 16 años desde que el periodista del Sunday Times, Peter Haunam, oyese rumores de que un confidente ofrecía pruebas de lo que el mundo llevaba mucho tiempo sospechando. Se trataba de alguien que decía haber trabajado dentro de la planta de separación del plutonio para fabricar armas atómicas, que había fotografiado la maquinaria y que disponía de mucha información sobre cómo se procesaba el material y demás. Por lo tanto, podía proporcionar pruebas irrefutables de que Israel tenía un programa nuclear muy avanzado. Haunam fue a visitar a Vanunu, que se había convertido al cristianismo y vivía en Australia. Fue trasladado a Inglaterra, alojado en secreto en un hotel de la campiña e introducido subrepticiamente en las oficinas del periódico en el maletero de un coche, mientras verificaban su historia. Pero agentes de la inteligencia israelí, sorprendidos en Wapping por unas cámaras de seguridad, seguían su pista, preparaban su maniobra. El Sunday Times tardó semanas en publicar su primicia. Cuando por fin lo hizo, el 5 de octubre de 1986, Vanunu había desaparecido. Conoció a una mujer estadounidense en Leicester Square a la que parecía agradar. Él estaba asustado y era vulnerable. Ella le sugirió que estaría más seguro con ella en Roma y él se lo creyó. Era la clásica trampa de poner un cebo. Una vez en Roma, cayó sobre él todo el peso de la ira israelí. Vanunu fue atacado, sometido y drogado. Había sido secuestrado y trasladado a Israel en barco inconsciente. Durante semanas nadie supo dónde estaba. Con el tiempo, los israelíes llevaron a Vanunu ante los tribunales para someterle a un juicio secreto. De algún modo, Vanunu consiguió un bolígrafo y resolvió el misterio para la prensa. Fue Simón Peres, entonces primer ministro, quien ordenó la captura de Vanunu. Hasta la fecha, el secuestro sigue siendo un secreto oficial de Estado. Peres era el padre del programa nuclear secreto israelí, y para él Vanunu era un espía. Traicionó a este país. ¿Cómo fue su reacción? Muy negativa. ¿Qué hizo usted? Lo que pensé que debía hacerse. ¿Y qué fue eso? Someterle a juicio. ¿Secuestrarle? Señora mía, no puedo entrar en detalles. No estoy dispuesto. No veo motivos para hacerlo. El caso es que se le sometió a juicio. El juicio de Vanunu se celebró en secreto. Se le declaró culpable de traición y espionaje y fue condenado a 18 años de prisión. A Vanunu le trataron así por venganza, para disuadir a otros, porque fue la persona que rompió el tabú del secretismo de la sociedad israelí.
Un tabú muy fuerte e influyente en una sociedad muy cerrada, parecida a una tribu. Mordecai Benunu empezó a cumplir su condena el 27 de marzo de 1988. Pocas lágrimas se derramaron. Para la mayoría de los israelíes era más que un traidor. Había rechazado el judaísmo, para sus padres había muerto, y el mundo se olvidó del confidente del secreto nuclear de Israel, pero la verdad había salido a relucir. Benunu contó al mundo que Israel había construido entre 100 y 200 bombas atómicas y había pasado a desarrollar bombas de neutrones y armas termonucleares suficientes para destruir todo Oriente Próximo, y no había hecho nada al respecto desde entonces. En la actualidad, expertos en armamento afirman que Israel posee el sexto arsenal nuclear más potente del mundo, que incluye armas nucleares tácticas, minas nucleares y misiles nucleares de medio alcance que pueden lanzarse desde tierra, mar o aire. Se cree que el plutonio se fabrica en Dimona y las armas nucleares se montan en Yodefat y se almacenan en Zacaría y en Eilabun. Hay 3 submarinos nucleares con base en Haifa y laboratorios de guerra química y biológica en Nesiona. Israel no comenta nunca dichos informes. Pero siguen apareciendo pruebas. En 1992, un avión de carga israelí se estrelló en Ámsterdam matando a 43 personas. Los israelíes declararon que transportaba flores y perfume. Después de 6 años y una investigación del Parlamento holandés, admitieron que transportaba dimetilmetilfosfonato, un componente fundamental en la elaboración del gas sarín. Este componente iba destinado al Instituto Israelí de Investigación Biológica de Nesiona, una de las instalaciones de defensa más secretas de Israel. No está sujeta a ninguna inspección internacional e informar de sus actividades en Israel está prohibido por la estricta censura militar. Conforme se aproximaba la guerra, aparecían señales de disconformidad entre la clase media estadounidense. Nick y Mary Eolof han participado en campañas a favor de la paz desde la guerra de Vietnam y el establecimiento de reclutamiento obligatorio. Objetor de conciencia es alguien que de forma sincera no quiere participar en ningún tipo de guerra. Hay 2 palabras importantes en esa definición: sincera y ninguno. El temor a que vuelva el reclutamiento obligatorio ha llevado a una nueva generación al salón parroquial de la iglesia local para enterarse de cómo, si les movilizan, pueden reclamar su derecho a decir no. Para los Eolof, Mordecai Benunu es un ejemplo de objetor de conciencia. Cuando en 1997 le visitaron por primera vez, cumplía su 11º año en prisión incomunicada. Esperamos allí. Y cuando le trajeron parecía un anciano. Yo no esperaba eso. Se acercó a nosotros y sacó los dedos por entre los barrotes de la jaula, porque estaba en una jaula de acero. Nos pusimos a llorar. Nos sentimos fatal al verle así. Benunu escribe regularmente. Es la única comunicación que se le permite con el mundo exterior. Pero sus cartas tardan 2 meses en llegar y son siempre censuradas. Dice, no sintáis tan mal, podemos resistir otro año. Dios mío, qué valor. Las primeras cartas que recibimos estaban totalmente recortadas. Pude comprobarlo. Ni siquiera es un buen ejemplo, porque estaban más recortadas que esta. Utilizan un rotulador y se las devuelven a Mordecai. Él tiene que recortar lo que ellos han marcado. Una vez dijo que no prestaban mucha atención, así que metió los recortes en el sobre y los recibimos. Ni siquiera eran cosas importantes. Se trata de ejercer un control total. Actualmente, Jerusalén es una ciudad fantasma, sin vida. Las armas nucleares de Israel han demostrado ser inútiles en su última guerra. Los hombres bombas suicidas han ahuyentado a los turistas. Su economía se ha venido abajo.
Los israelíes han aprendido a convivir con la guerra. Cada ciudadano recibe una máscara antigás, aprende a utilizarla y la tiene lista en caso de ataque. Las armas nucleares son consideradas como un elemento disuasorio justificable por la mayoría de los israelíes que se sienten asediados por sus enemigos. Hace 40 años, Uzi Eben, entonces un joven científico de Dimona, participó en el nacimiento de la bomba de Israel. Éramos un país muy pequeño, rodeado por estados mucho más grandes y con mayor población, en unas fronteras que resultaban casi imposibles de defender. El Holocausto seguía muy vivo en nuestras memorias en esa época y nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo para impedir que se repitiese aquella situación. El personal era muy joven, la mayoría éramos muy jóvenes y entusiastas, y trabajábamos en algo que considerábamos esencial para nuestra existencia. Era como buscar la garantía definitiva de que no seríamos atacados ni aniquilados. Fue el joven Simón Pérez, en los años 50, quien negoció un acuerdo secreto con los franceses para comprar un reactor para la fabricación de armas nucleares, igual que el suyo. Pero mientras se instalaba Dimona, llegaron a Washington informes de su servicio de inteligencia que decían que Israel estaba construyendo una bomba atómica. Pese a asegurar que Dimona era solo para fines pacíficos, el líder israelí Ben Gurión fue convocado en Washington. El presidente Kennedy temía una carrera armamentística en Oriente Próximo y exigió inspecciones. Pero cuando los inspectores entraron por fin en la planta en mayo de 1961 fueron burlados. Les mostraron una sala de control falsa situada en la planta baja. No se percataron de la existencia de las 6 plantas inferiores en las que se fabricaba el plutonio. Fue algo de lo que se enorgullecían, casi una leyenda en Dimona según Vanunu. Cuando llegaron los estadounidenses les engañaron totalmente. Todas las entradas, incluyendo los huecos de los ascensores, fueron tapiados y enfoscados para que resultase imposible acceder a los pisos inferiores. Después del asesinato de Kennedy, desapareció la presión sobre Israel. Su sucesor, Lyndon Johnson, hizo la vista gorda. Después, en 1969, la dirigente israelí Golda Meir y el presidente Richard Nixon firmaron un acuerdo que ha sido renovado por todos los presidentes hasta ahora. El programa nuclear de Israel podía continuar mientras no se hiciese público. Es la denominada ambigüedad nuclear. El término ambigüedad nuclear suena bastante bien en cierto modo, pero ¿no es simplemente un eufemismo de engaño? Si alguien quiere matarte y utilizas un engaño para salvar tu vida, no resulta inmoral. Si no tuviésemos enemigos, no necesitaríamos engaños, no necesitaríamos la disuasión. ¿Fue esa la justificación para ocultar las plantas de las zonas de procesamiento de plutonio a los estadounidenses, a los inspectores, cuando llegaron? Eso lo ha dicho usted, no yo. Pero eso se ha documentado en una serie de libros. Eso no me lo pregunte a mí. ¿Entonces no es cierto? No tengo por qué responder a su pregunta. No veo la necesidad. La ambigüedad es un lujo exclusivo de Israel. Actualmente el país es una zona libre de inspecciones, protegida de cualquier tipo de vigilancia por Estados Unidos y sus aliados. Este es el lugar que Vanunu identificó como la planta de separación, construida principalmente bajo tierra. Y esta es la cúpula plateada del reactor nuclear de Dimona. Ronen Berman es un periodista israelí especializado en seguridad y defensa. Esta fotografía fue tomada por uno de los mejores satélites comerciales que hay. Se llama Iconos y es capaz de hacer fotos con una resolución de 1 metro.
Sin embargo, debido a las exigencias de Israel, el Congreso de Estados Unidos promulgó una ley que prohibía que los satélites estadounidenses vendiesen imágenes de zonas de Israel con una resolución superior a 2 metros. Con lo cual, el ICONOS capta imágenes de Israel y luego cambia la resolución a 2 metros. ¿Peor? ¿Menos clara? Mucho menos clara. Y era una ley estadounidense que solo se aplicaba a Israel, no a otros países. Solo a Israel. El pasado noviembre aparecieron indicios de un relajamiento en el trato a Vanunu. Las autoridades permitieron que se hiciesen fotografías en su vista de revisión de libertad condicional. La propia libertad condicional siempre le ha sido negado. Vanunu sigue conociendo secretos, según la Fiscalía, que podrían perjudicar a Israel. Es un argumento que su abogado tendrá que rebatir. ¿Oirá el tribunal los secretos que, según ellos, conoce Vanunu? Oirán algunos de los secretos, no los verdaderos secretos. Oirán secretos sobre los secretos. ¿Y usted, como abogado suyo, los oirá también? Parte de ellos, menos que el tribunal. El tribunal oirá los secretos sobre los secretos. Yo quizá oiga secretos sobre los secretos sobre los secretos. ¿Eso es auténtico o una simple ironía? No, es auténtico. Me darán algún tipo de descripción general de los secretos. El tribunal recibirá algo más concreto. Y los secretos en sí no serán revelados a nadie, si es que existen. Nick y Mary y Olof han llegado a Israel. Esperan poder visitar a Vanunu en la prisión, pero aún no han obtenido el permiso. Oh gosh. Not yet. Not good news. Not yet. Raina Moss pertenece a un pequeño grupo de israelíes que hacen campaña a favor de la liberación de Vanunu. Lleva semanas incordiando a las autoridades penitenciarias para que concedan a Nick y a Mary los permisos necesarios. What she says now is that they have approval from one authority, but she's waiting for approval from a second authority. Do they clearly understand that our time limitation that we're leaving on Friday? Oh, absolutely. I made that absolutely clear to them. I said that you're leaving on Friday. I said that you've already been here for a couple of days. Well, I appreciate you making all these calls right now. Oh, it's nothing. I don't mind it. It's just, you know, I wish I had good news for you. Los reactores suelen inactivarse a los 40 años, pero el de Dimona sigue funcionando. Dimona está directamente bajo el control del primer ministro, fuera del alcance del Parlamento y del examen público. Y eso preocupa a los científicos que trabajaron antes aquí con tanto optimismo. Conforme el reactor se vuelve más viejo, aumenta la probabilidad de accidentes. Hay que tener una vigilancia externa. Y el secretismo ha creado una especie de zona extraterritorial en Israel, en la que no se aplican los procedimientos de seguridad habituales. Así que no se respeta la seguridad del trabajador, ni la protección del medio ambiente, ni los procedimientos de seguridad. Y allí hay miles de personas. Pero los secretos de este viejo reactor empiezan a filtrarse. Han aparecido pruebas de accidentes, mentiras y engaños. En 1996 llegaron rumores a la prensa de la existencia de una zona radioactiva en el desierto. El ministro de Medio Ambiente llevó a los periodistas a visitar el área con un contador Geiger. No se les permitió llevar uno propio, según me comentó uno de ellos. El ministro declaró que la zona estaba limpia. Las lecturas de su instrumento mostraban que el nivel de radioactividad estaba por debajo de lo normal, pero los periodistas no quedaron satisfechos. אתה יכול להגיד לנו איפה למשל קבורה הפסולת כזו? במקום טוב. באמת, אני לא יכול, אני אומר לך בגילוי, כלומר, אין טעם שתלחצי עליי. זה
דבר שהוא מוגדר על ידי מישהו צריך להיות מוגדר, בעל הבית שלי, הוא יפטר אותי, ראש הממשלה, כדבר שלא מפרסמים אותו. Pero el año pasado, en un atrevido documental, la televisión israelí sugirió que se trataba de una tapadera. Un trabajador de Dimona declaró que le habían ordenado retirar residuos radioactivos y ajardinar la zona antes de la visita del ministro para hacer ver a los periodistas que no pasaba nada. Otros comentaban que habían trabajado con uranio durante años. Los accidentes, decían, se convirtieron en rutina. Había escapes, incendios, explosiones de gas tóxico. Pero ahora tienen cáncer y las autoridades niegan que hayan trabajado con materiales radioactivos. Como estaban obligados por un contrato de confidencialidad, no pueden luchar por sus derechos. El programa encontró a otros 100 trabajadores de Dimona que padecían cáncer. Un médico y 2 abogados apoyan su historia. Era la primera vez que los trabajadores de Dimona hablaban. Quiero hablar con Ariel Spiller. Padece de cáncer y en los últimos años ha visto morir de la misma enfermedad a muchos de sus amigos y colegas que trabajaron allí. Está luchando por una compensación para sus familias, para sus viudas, y sé que le gustaría hablar con nosotros del tema. Me ha dicho que ojalá pudiera, pero que le han advertido que no lo haga. Le han dicho que no hable. Voy a visitarle para ver si cambia de idea. Solo quiero preguntarle por qué no puede hablar. El servicio secreto me ha silenciado. Me ha silenciado completamente. Me han ordenado que no diga ni una palabra. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Me dijeron, acabarás como Banuno. ¿Cuánto tiempo lleva en prisión? ¿15 años? ¿Quiere que vaya a la cárcel? Yo quería hablar. Pregunté a los demás, pero se negaron. Nadie quiere hablar. Era el momento de probar con otra gente, los médicos, familiares, abogados. Hello. Hello. I just wanted to ask you whether there would be any possibility of doing an interview with you about the cancer victims and about their case. I'm really reluctant to be interviewed publicly on the media over this story overseas. It's just not appropriate. But why is it so sensitive? Come on now. Any discussion of nuclear issues is sensitive. I talked with my family. I don't want to participate in this. I don't think it's the right thing to do. Nobody is prepared to talk about it. There are things that are not, it's not good to talk about, even if you're a lawyer. Are you worried about a sort of Vanunu scenario? Of course you think about it. No lo entiendo. Si se tratase de la Rusia soviética o Irak o Corea del Norte, entendería por qué la gente tiene tanto miedo a hablar. Pero estamos en Israel. Se supone que es una democracia. Actualmente en Israel un poder invisible impone el código de silencio a través del miedo. Procede de un hombre cuya propia identidad había sido también un secreto hasta hace 2 años. Yehiel Jorez. Jorez es la figura oficial más inteligente y brillante en cuanto a la adquisición de poder. Cogió un pequeño departamento y lo convirtió en la 4ª agencia de inteligencia en Israel,
fuera de la ley, sin investigaciones ni seguimiento por parte del Parlamento israelí. En ese sentido, es un grave peligro para la democracia israelí. Durante 16 años, Joreb ha sido el guardián sin rostro de los secretos israelíes. Su foto a cara descubierta no había sido jamás publicada, hasta ahora. Es Joreb, desde su despacho en el Ministerio de Defensa, quien obstaculiza la libertad condicional de Vanunu. Pero el año que viene Vanunu cumple su sentencia, así que Joreb encontró un nuevo Vanunu. El general de brigada Yitzhak Yaakov, conocido entre sus amigos como Yatza. Ya retirado, escribió unas memorias noveladas y habló de su vida ante las cámaras. Distinguido militar y científico, Yaakov dirigió durante años el programa de desarrollo de armas secretas de Israel. Era tal su eminencia que fue candidato al prestigioso Premio Israel. Pero al contar la historia de su vida a un periodista quebrantó las normas. El periodista era Ronen Berman. Mostró su artículo, como es obligatorio en Israel, al censor correspondiente. Llegó directamente a Joreb, que envió a sus secuaces. Iba muy en serio. Intervinieron mis teléfonos. Me siguió el servicio secreto israelí. A Jacob le siguió el servicio secreto israelí. Y todo el sistema nos rodeó. Nos persiguió. Nos acechó. Yaakov pasó del pedestal al foso. Fue detenido en secreto y acusado de traición. Pasó 2 años enfrentándose a Joreb. 2 años de dolencias cardíacas, bancarrota y arrestos domiciliarios que le convirtieron en una vergüenza pública. Evitó la prisión, pero el tribunal le declaró culpable de traicionar los secretos de Israel. Joreb temía que los veteranos del ejército israelí, de la inteligencia israelí o del programa nuclear israelí intentasen dejar su huella en la historia de Israel, contando sus vivencias, y quería asustarles. En ese sentido, tuvo éxito. ¿Cree que hay demasiado secretismo? El poder de gente como Joreb puede destruir la vida de individuos como el general de brigada Yaakov, por ejemplo. Le han destrozado la vida, pese a que siempre ha sido un israelí muy leal. Son cosas que por desgracia pasan en la vida. Hay falsas acusaciones y gente inocente lo paga muy caro. No sé cómo se puede evitar. El Parlamento de Israel nunca había debatido sobre Dimona o las armas nucleares hasta que hace 3 años un parlamentario introdujo por primera vez esos temas en el orden del día. Issam Makul, un árabe israelí, rompió el tabú ante la indignación de sus colegas. הזו לפח אשפה גרעיני רעיל ומרעיל שעלול להעלות את כולנו השמיימה עם הפטריה הגרעינית. Esas palabras, pronunciadas en el corazón de la democracia israelí, fueron consideradas por sus colegas parlamentarios como un sacrilegio. העולם יודע כי ישראל היא מחסן אדיר של נשק אטומי, ביולוגי וכימי, המשמש כעוגן למרוץ החימוש הגרעיני במזרח התיכון. No le permitieron terminar el discurso, pero dejó clara su postura. Pero en su distrito, durante la última campaña electoral, la historia fue muy diferente. Allí, su público es, como él, árabe israelí. بدهم يفتشوا على أسلحة دمار شامل وأسلحة نووية. أنا بقول لهم وين في أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل إذا بدهم. أنا بقول لهم وين موجودة. في ديمونا موجودة، في خليج حيفا، في جبل علبون، في منطقة سخنين، يدفاتا. بدهم أسلحة نووية؟ بدهم أسلحة دمار شامل؟ يجوا يفتشوا، يبعثوا مفتشين، أنا باخذهم من إيدهم.
Hay protestas cada vez más generalizadas sobre un doble rasero. El mundo tiene que comprobar las instalaciones nucleares de Irak, pero no las de Israel. ¿Cómo puede compararlo? Irak es una dictadura. Saddam Hussein es un asesino. Ha gaseado a miles de kurdos. ¿Cómo puede establecer esa comparación? ¿Solo porque se considere un Estado? No es un Estado, es una mafia. No es un líder, es un asesino. Eso no puede decirse de nosotros. Pero hay quien lo dice, incluso en Israel. El actual primer ministro, Ariel Sharon, dirigió la invasión del Líbano en 1982. Murieron miles de civiles inocentes. Los peores excesos se cometieron en los campos de refugiados de Shabra y Chatila. Durante el mandato de Sharon como primer ministro han muerto 700 israelíes, pero más de 2.000 palestinos han sido abatidos por soldados israelíes. El ejército israelí ha utilizado nuevas armas sin identificar. En febrero de 2001 se utilizó un nuevo tipo de gas en Gaza. 180 pacientes fueron ingresados en hospitales con convulsiones severas. هم الإسرائيليين بيقولوا هذا مسيل دموع مش مسيل دموع هذا غاز عمرنا شفناه احنا بدنا علاج لها الغاز هذا عشان الناس تاخذ مش تاخذ اي علاج لازم ولا مش لازم. Preguntamos, ¿qué clase de gas es? Pero nadie nos informó del tipo de gas para poder suministrar un antídoto. Tampoco sabemos cómo descubrirlo, cómo averiguarlo. Estamos en zona ocupada. Estamos rodeados. Nos resulta imposible enviar muestras a un laboratorio internacional para que lo analice. Israel está fuera del Tratado de Armas Químicas y Biológicas y sigue negándose a decir de qué tipo era el nuevo gas. Los Seolov siguen sin tener noticias de la prisión. Mañana por la noche regresan a su país y temen tener que marcharse sin ver a su hijo adoptivo. Hoy comen con un pequeño grupo de activistas que durante 16 años han luchado en vano por la excarcelación de Vanunu. Presionan a los iraquíes por las armas nucleares. ¿Qué pasa con las de Israel? Imagine por un momento que Mordecai Vanunu no fuese israelí, que todo eso le hubiese ocurrido a un técnico coreano, iraní o pakistaní. Habría conseguido el Premio Nobel de la Paz. Habría sido el segundo Sájarov. En vez de eso, se ha convertido en una persona sin derechos en Occidente. Eso da idea de a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos al estado más privilegiado de la Tierra. El argumento israelí es que todo el mundo está contra nosotros. Pero ocurre todo lo contrario. Nosotros iniciamos la carrera nuclear en Oriente Próximo. De eso no cabe duda. Y no hay ningún estado importante del hemisferio occidental que se lo tome en serio. Podemos hablar todo lo que queramos. Podemos sentarnos aquí esta mañana a discutir la política nuclear de Israel. Podemos debatir sobre lo que sea. El problema es la gente que trabaja en esas zonas con armas de destrucción masiva, en la misma Dimona y otras instalaciones de investigación. Vanunu es una advertencia para ellos. Esto es lo que te pasará si hablas. Te convertirás en un Vanunu. Esa es la advertencia. Pasarás 10 años en prisión incomunicada. Te apartarán de tu familia. Te apartarán de todos los que te conozcan. Serás un prisionero sin número y sin nombre. Eso es lo que te pasará si hablas. Una llamada desde la prisión. Oh, how marvelous. What time? Well,
If we come at 11, can we have an hour and a half? Okay, thank you so much. Okay, bye-bye. En su último día, los Eolov consiguen permiso para su visita. Después de hora y media, salen con un mensaje. Es fabuloso. Estamos tan emocionados que no sabemos qué decir. Bueno, habla tú. Ha sido una experiencia maravillosa. Es la primera vez que le vemos tan animado y ansioso por hablar de lo que pasa en su vida y de lo que espera hacer después. Ya ve cerca su liberación. Es muy fuerte. Sus últimas palabras han sido: diles que estoy fuerte y deseando salir de aquí, salir de Israel y empezar una vida nueva. Se le veía entusiasmado. Ha dicho que su mensaje para el mundo es que ha olvidado los 16 últimos años y que solo mira al futuro, que cree en un futuro sin violencia. ¿Ha dicho si volvería a hacerlo? Así es. Ha dicho que por supuesto que volvería a hacerlo. Los Eolov se han ido y Vanunu tiene su revisión de libertad condicional. Como de costumbre, todo, incluyendo el lugar de la vista, se lleva en secreto. Aparte de mí y de Peter Haunam, que ha venido desde Londres, no hay más periodistas aquí. Es el prisionero más conflictivo de este país. Allá donde va tapan las ventanas de su furgón si pueden. Al principio le ponían un casco para que la gente no pudiese verle. En determinado momento llevaban incluso un dispositivo electrónico que emitía una especie de pitido para que nadie pudiera oírle hablar. Y sin embargo, tú y yo somos los únicos periodistas presentes. El prisionero más conflictivo de Israel, y aquí no hay más miembros de la prensa que tú y yo. ¿Por qué sigues viniendo? Sigo viniendo porque le encerraron por hablar conmigo y nosotros publicamos su historia en el Sunday Times en 1986. Siento que tengo la responsabilidad de ayudarle a salir. La vista concluye 3 horas después. Como siempre, Vanunu estaba detrás de unos cristales oscuros. En la sala, la fiscal de Joreb citó la guerra de Irak como nuevo motivo para rechazar la libertad condicional. La fiscal, por supuesto, volvió al viejo argumento de que Vanunu es una amenaza para la seguridad. E incluso dijo que si Vanunu era liberado, probablemente los estadounidenses se olvidarían de Irak e irían a por las armas nucleares de Israel, cosa que me pareció sumamente ridícula. Minnesota, el Puente de la Paz y un ritual semanal. Todos los miércoles cientos de manifestantes protestan contra la guerra. Ahí está Mary, por supuesto Nick también. Cada semana aumenta el número de congregados. Hay una nueva generación de pacifistas que eran solo niños cuando se destapó el asunto de las armas nucleares de Israel. ¿Alguno ha oído hablar de Mordecai Vanunu? No. ¿No sabéis quién es? No. ¿Y si os digo que es alguien que sacó a la luz armas de destrucción masiva israelíes, cuya existencia no conocía a nadie, qué diríais? ¿Por qué nuestros medios de comunicación supuestamente libres y abiertos no nos lo cuentan y por qué nuestro gobierno nos oculta esa información si vivimos en el país de los hombres libres? Creo que si nuestra administración fuese coherente o tuviese un poco de integridad, le considerarían un héroe. We're going to work with the members of the Security Council in the days ahead to make it clear to Saddam that the demands of the world and the United Nations will be enforced. En Washington, que entrega a Israel más de 3.000 millones de euros al año, solo se habla de Irak. Llevamos semanas intentando concertar una entrevista sobre las armas israelíes de destrucción masiva, pero nadie de la administración Bush quiere hablar de Israel. Así que hemos pedido una entrevista sobre el equilibrio de poder militar en Oriente Próximo. A ello han accedido.
Esta mañana nos han dicho por fin que nos conceden una entrevista con un experto en asuntos israelíes. Es subsecretario de Defensa y se llama Douglas Feith. El Pentágono ha exigido que le enviemos previamente una lista de preguntas. Anotamos equilibrio de poder, ambigüedad nuclear de Israel, acusaciones de doble rasero y Mordecai Vanunu. The gravest danger facing America and the world is outlaw regimes that seek and possess nuclear, chemical, and biological weapons. Pero han vuelto a cerrar las puertas de esta historia. Nuestra entrevista con el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, estaba prevista para las 4 en algún lugar de este amplio complejo del Pentágono que tengo detrás. Sin embargo, a última hora nos han dicho que la entrevista queda cancelada. Las preguntas sobre Israel, al parecer, están totalmente prohibidas. Recibimos este correo electrónico del Pentágono. Señoras, hemos mostrado al señor Feith la lista de temas para la entrevista de la BBC. No está dispuesto a responder a ninguna de las preguntas que han incluido. Le solicitamos con todo respeto que envíen otras preguntas lo antes posible durante el transcurso de la mañana. Preguntas relacionadas con la actual situación iraquí. El 19 de febrero volvieron a negarle la libertad condicional a Vanunu. Permanece en la prisión de Ashkelon. Joref ha comentado que no piensa dejar salir jamás a Mordecai Vanunu de Israel.